Hallo zusammen, die Hail Mary ist wieder da. Wir sind sozusagen im Viertelfinale und dafür haben wir uns wieder einen echten NFL-Experten mit an Bord geholt. Natürlich wieder dabei Morten Andersen. Morten, great to have you with us again for the second part of the divisional round preview. Morten, you have your own podcast, The Great Dane, I want to talk to you about. You had Bob Costas last week. How was the interview with him? Tell us about that. It was very long. Bob can talk. Bob Costas can talk. So Great Dane Nation, of course, is the name of my podcast. I would invite all our German fans to listen to it. I might have mentioned this last week to you guys. I think the strength of the podcast, guys, is that because I played for so long, I'm able to ask these guys questions with some amount of credibility because I've either played against them, played with them, or been interviewed by them. And so it's very interesting for me to be able to sit on this side and interview a man like Bob Costas, who has sat down with presidents, sat down with the biggest entertainers, the biggest comedians, the biggest politicians, the biggest personalities in the world. And have his take, his honest take. He really was very transparent. So the difficult thing for us was to edit that 90 minutes I had with him down to under an hour. But I think we have a good product there, and I hope you guys enjoy listening to it. Yeah. So every Wednesday, new episodes drop. You can watch them on youtube.com/SwiegersInsiderTV. We're happy to promote this great podcast. And by the way, we were pretty long last week as well. We had an hour of NFL content for all our German fans out there. Awesome. And that was pretty fun as well. Let's talk about the NFL postseason. What do you think? What was the biggest surprise this last wildcard weekend for you? Well, for me, and I mentioned it I mentioned it a little earlier. It's the fact that the 7 seeds are just not competitive right now. That's really what jumps out at me. Home field advantage, is real. It's a very big advantage, and but I just think the 7 seeds right now, they have a responsibility to their fan base to be competitive. I think there's a tendency as a player sometimes, if you have a team that's around 500, like 8-8, and you limp into the playoffs, you're not firing on all cylinders, but you limp in as a wild card, and an underdog, you have to go on the road. The tendency for some, especially the young players, is to say, oh, we made the playoffs, mission accomplished, where you're really just starting, where guys like Brady, guys that have been there for a long time, they smell blood in the water, right? They want to keep going, and they want to they want to take the Lombardi. That's what it's all about. So I was disappointed in the way Pittsburgh played. I was disappointed in the way the Eagles played. I would listen to Ben Roethlisberger, and that probably will be the last time we see that Hall of Fame quarterback. He's had a tremendous career, but I listened to him before the game against the Chiefs, and I remember something struck me. He said, "I just hope we can stay with them. I hope we can keep it tight." That's not really telling me that this guy believes they're going to win the football game. So the takeaway for me for wildcard weekend is home field is real. That's a big advantage. And then that the 7 seeds having to go on the road, not very competitive right now. So that we have to look at that. And especially if you down the road are going to add another 2 teams and make it 16, which I think will happen. And you're not going back to 12 teams. So yeah, those are the biggest takeaways for me.
Yeah. And now we're going to talk about weather. You know, the weather's going to be a factor, especially in Green Bay. And if somehow Buffalo wins in Kansas City and has the AFC Championship game in Buffalo, you know, against Cincinnati, gonna be tough for them. Yeah, sure thing. Did anything change in your mind concerning the Super Bowl favorite? I think you said Bills last week. My preseason prediction was that the Bills would beat Green Bay. They're both still alive in the playoffs, so I have to be loyal to my picks in August. I'm staying with them. That doesn't mean I don't believe the Chiefs or the Bucs couldn't get there, but I really think that it's pretty accurate what I felt and saw in August, that the Bills with Josh Allen and their offense and their number one defense, you know, is right there. And that Green Bay with Aaron Rodgers and that receiving core, Devontae Adams, and that home field advantage in Lambeau is real when it's minus, 10, 15 degrees. Nobody wants to go play in Lambeau. No one. I have played there in January. It is nasty. It's cold. The frozen tundra, that is not something they're just saying for fun. It's brutal. I can imagine, yeah. Morten, thank you so far. Let's go and talk about those Packers. First matchup, I'm gonna switch to German now. Wir haben das erste Spiel, die 49ers at Packers, zwei Traditions-Franchise. Morten, I think your tip is on the Packers, right? Well, it is, but the Niners are playing really good football. Here you have two teams that have a top 10 offense and a top 10 defense. So that is really something to look for. That means you should have high quality football. The Niners are actually ranked higher offensively and defensively if you look at the statistics than Green Bay is, but the home field advantage is distinct. What strikes me when I look at this game is, Matt LaFleur, the head coach of the Green Bay Packers, have now won 13 games in each of his first 3 seasons. They have also been to the NFC Championship game each of the last 2 years. So clearly, this guy knows how to win, and they're running he's got one of the greatest quarterbacks of all time. That is a fact. The Packers beat the Niners in Levi's Stadium in Week 3. They beat him by 2 points. It was very close. It was kind of the time when the Packers flipped the switch because they had lost it. They had a close game against Detroit. They got beat in Jacksonville. Remember in the game against the Saints, because the Saints had to go on the road because of weather. So they are dangerous at home. Again, the 49ers, top 10 offense, top 10 defense, and they were rolling. They've been rolling. They've won 9 of their last 12 games. They're healthy. They have Deebo Samuel and Kyle Shanahan. The thing about Deebo Samuel that's so beautiful, you can line him up wide as a wide receiver, and no one can cover him man-to-man. Forget about it. You can put him in the backfield. No one can catch him. He's the fastest man on the field. So that is he was a difference maker against Dallas last week. They used him very creatively, and I just really like him as a player, as the X factor. Jimmy Garoppolo, he didn't play well, Sunday. He doesn't have tremendously big hands. That's going to be a factor in cold weather, to grip that ball and try to throw the ball. Look for Garoppolo to throw a couple of high balls, things like that, because of the cold weather and the fact that you want to get a good grip on the ball. So that's something I think it's going to be interesting to watch. I got the Packers winning this game, but I think it's pretty close. I think they're 5.5-point favorite. It's going to be a touchdown or less. I think they might cover the points, the Packers. I think they win by a touchdown. Jonas, deine Meinung zu 49ers at Packers? Ja, tatsächlich sind hier die Packers bei den Buchmachern mit Quoten von rund 1,49 der Favorit, die 49ers mit Quoten von rund 2,90 hier der Underdog. Allerdings bin ich der Meinung, die Quoten sind für die Packers noch zu hoch. Darauf gehe ich gleich ein. Die müssten eigentlich tiefere Quoten haben, weil ja, die Green Bay Packers mit Aaron Rodgers, der beste Quarterback der Liga mit einem 111er Rating, nicht so gut wie letztes Jahr, aber dennoch über 4.000 Yards und 37 Touchdowns.
trifft auf die 49ers. Die 49ers, alle, die das Spiel gesehen haben, natürlich haben die verdient gewonnen am Ende, aber die Cowboys haben es denen auch unfassbar leicht gemacht mit 14 Strafen am Ende für fast 90 Yards. Und ja, die haben tatsächlich wahnsinnig schwach gespielt, obwohl Jim Garoppolo am Ende noch eine Interception wirft, hat es trotzdem nicht gereicht. Und jetzt treffen sie auf die Green Bay Packers, die natürlich mit das kompletteste Team der Liga haben. Das muss man ganz einfach sagen, mit Davante Adams, mit aber auch den Running Back Aaron Jones und A.J. Dillon, beide zusammen knapp 800 Yards. Aber auch mit in der Defense mit Packers Linebacker Devontae Campbell, der Pro Bowler. Und jetzt kriegen sie ja natürlich dann auch noch, und das ist der große Vorteil, neben dem Heimvorteil, den Morten angesprochen hat, kriegen sie natürlich auch Cornerback Jay Alexander, Outside Linebacker Za'Darius Smith und vielleicht auch in der Offense Right Receiver Randall Cobb wieder. Und ein ganz wichtiger Spieler, der Left Tackle David Bakhtiari, der sehr lange verletzt war, den kriegt Rodgers an der O-Line wieder. Und daher glaube ich, dass dieses Team einfach ja, die 49ers am Ende doch dominieren wird. Die 49ers natürlich auch eine super Offense haben mit Elijah Mitchell, mit Deebo Samuel, der natürlich wieder ein Riesenspiel gemacht hat, aber auch mit Brandon Ayuk, ja, die einfach unfassbar effektiv waren, schon den ersten Touchdown nach 5 Minuten gemacht haben und auch mit 6,6 Yards after Catch Raumgewinn die beste Mannschaft sind, also nicht umsonst die Yak Brothers genannt. Auch Jimmy Garoppolo für 172 Yards, 16 von 25, nicht sein bestes Spiel gemacht, aber dennoch hat es ja am Ende dann gereicht. Und vor allem Deebo Samuel war ja natürlich der Mann, der neben den Strafen für die Cowboys den Sieg herbeigebracht hat. Von daher die 49ers, das Überraschungsteam, vielleicht reicht es auch, um gegen die Packers zu gewinnen. Allerdings glaube ich das tatsächlich nicht. Wie ist denn dann dein Tipp, wenn du sagst, für dich sind die Packers, glaube ich, klarer Favorit, obwohl die 49ers ja die Cowboys rausgeworfen haben? Da gehe ich tatsächlich mit Morten mit, der gesagt hat, Handicap minus 5,5 für die Packers mit Quoten von rund 1,87. Meiner ist nicht ganz so hoch, aber eigentlich nah dran. Handicap minus 4,5, eine etwas tiefere Quote von rund 1,83. Sollte aber auf jeden Fall machbar sein für die Packers. Wir kommen zu unserem letzten Spiel, Bengals at Titans. 2 Teams, die man vielleicht nicht so unbedingt als Super Bowl-Favoriten vor der Saison getippt hätte, treffen jetzt in der Divisional Round aufeinander. Morten, Bengals at Titans, 2 teams you wouldn't take for a Super Bowl favorite, but they surprise this year, don't they? Yeah, and you know, I really like what Burrows has done up there in Cincinnati. I like what Rabel has done in Tennessee. The Titans have home field advantage, and they're getting their king back, King Henry. He's practicing this week. He had a bad injury for a while. Just to put some perspective on what he has been able to do, he played 8 games this season. We're talking about running back Derrick Henry. 8 games. 937 yards and 10 touchdowns. Imagine if he had had a full slate of games, 17 games, he would have had over 2,000 yards, no question. So how effective will he be now coming back from injury? He hasn't played in a very long time. He's fresh, he's rested. But how's that leg going to do when he starts cutting, when he starts taking some hits? That is my big question mark. We'll see, but he definitely will add a tremendous amount of firepower to the Titans. One other interesting tidbit about the Tennessee Titans, they have gone through over 90 different players on the field for them this season. That is the most in the league. So imagine a roster of 47 active players, 90 guys they have to interchange. That is a really good job by Mike Rabel, their head coach. He deserves a lot of credit for playing like that roulette and just keeping it going, next man up. As far as the Bengals, they looked good Sunday. They played well. That was the best game, actually, the most competitive games, the Bengals against the Raiders. The Bengals' run defense was ranked number 5 in the league. So I think the matchup here is the Bengals' run defense versus Derrick Henry. Who wins that matchup? Joe Burrow has been cool as ever in the playoffs.
He threw for 244 yards and 2 touchdowns. He never looked rattled. And he's got his running mate from Louisiana State, Jamar Chase, who was awesome, who had 9 catches for 116 yards. The Titans have one of the worst pass defenses in the league. So look for Cincinnati to try to explore that weakness with that Burrow and Chase connection. I'm going upset special here, boys. I'm taking the Bengals. All right, we got that one. I'm taking the Bengals. I know the Titans are favored by like a field goal, 3.5, but I'm taking the Bengals to go to Nashville, and it's not going to be any Music City miracles. It's going to be the Bengals roaring through Nashville and sitting in the AFC Championship game, probably against my Buffalo Bills. That's what I'm hoping. Jonas, Morten hat eben gesagt, King Henry is coming back. Derrick Henry, über die letzten Jahre einer der überragenden Running Backs der Liga. Wird er deiner Meinung nach der entscheidende Mann sein? Ja, da bin ich voll bei Morten. Wenn man sich einmal einfach die Statistiken anschaut, der hat dieses Jahr schon bis zur Verletzung fast 1000 Yards Rushing erzielt in 10 Spielen und auch letztes Jahr unfassbare 2000 Yards. Also das ist ein Riesenspieler, den die Titans da wiederbekommen und wo die Bengals unfassbar aufpassen müssen, dass der die nicht einfach in Grund und Boden rennt. Die Bengals, ja, gar nicht mal so stark, wie man vielleicht hätte erwarten können gegen die Raiders. Jetzt auch mit Quoten von rund 2,50. Hier der Underdog gegen die Titans, die eine Quote von rund 1,57 haben, ja, die Bye-Week hatten. Und die Bengals gegen die Raiders, natürlich nicht schlecht gespielt, auch mit Jamar Chase wieder überragende Leistung gezeigt. Aber wenn man sich jetzt mal im Vergleich zur Season die Stats anschaut, da hatten sie erstens ja fast 70 Yards weniger erzielt und viel weniger Rushing Yards und auch weniger Punkte, weil auch in der zweiten Halbzeit die Raiders klar dominierten. Dennoch hat Joe Burrow auch wieder hier ein überragendes Spiel gemacht und unfassbar effizient gespielt. Also in den ersten 4 Tries 4-mal gepunktet. Die Raiders aber vielleicht auch nicht das Team, was den Bengals hätte gefährlich werden können. Auf der anderen Seite kommt jetzt mit den Titans und Ryan Tannehill jetzt eine wirkliche Herausforderung auf die Bengals zu. Tannehill auch in den letzten 3 Saisonspielen immer Ratings jenseits der 100 gehabt und auch immer ja, fast über 200 Yards geworfen. Und die Titans, wirklich ein unspektakuläres Team, muss man ehrlich sagen. Haben sich aber so, ja, auch mit Siegen gegen die Bills in der Season und gegen die Chiefs eine Serie von 6 Siegen hingelegt und könnten natürlich, wenn die Julio Jones wieder bekommen, Derrick Henry wieder bekommen und auch mit A.J. Brown hat Tannehill ein unglaubliches Trio auch da auf dem Feld. Auch Brown mit fast 900 Yards und 5 Touchdowns. Und von daher glaube ich, dass er da einfach die bessere Offense auf dem Feld hat. Auf der anderen Seite die Bengals mit Trey Hendrickson, der aber verletzt raus musste. Ist die Frage, ob er da wiederkommt. Und am Ende glaube ich dennoch, dass die Titans hier die Nase vorne haben. Alternativ könnte man aber auch setzen, da beide Mannschaften im Schnitt über 24 Punkte erzielen. Also so über 48, 49 Punkte mit Quoten von rund 1,00. Auf jeden Fall eine Möglichkeit. Aber ich glaube, hier ist für diese unfassbaren Bengals, die eine riesen Saison gespielt haben, dennoch Schluss. Wie ist dann dein Tipp? Was würdest du nehmen? Hier würde ich auch einen Handicap-Tipp setzen, also Titans-Sieg mit einem Handicap von minus 3,5. Es wird eng, aber die Titans am Ende dennoch die Nase vorne mit Quoten von rund 1,95 ist das hier mein Tipp für das Titans-Bengals-Spiel. Jonas, danke dir. Das waren unsere 4 Spiele der Divisional Round. Und hier könnt ihr nochmal die Tipps unserer beiden Experten Jonas und Morten in der Übersicht sehen. Jonas am Ende kommt bei einer rund 10er Quote mit seinem Schein raus, Morten mit einer 15er. Und wie in jeder Folge gibt es auch heute wieder die Hail Mary. Und unsere Hail Mary kommt natürlich wieder von Jonas, die zweite in dieser Woche. Ja, die zweite Hail Mary, die ich diese Woche werfe, ist natürlich
aus Teil 1 die Buffalo Bills gegen die Kansas City Chiefs. Und ich glaube, oder es ist eine Möglichkeit, dass die Chiefs am Ende mit 7 bis 12 Punkten Vorsprung gewinnen, mit Quoten von rund 7,0 ist das hier eine Möglichkeit. Wie gesagt, gerne nochmal im Teil 1 anschauen, aber auch alle anderen Tipps rund um den Super Bowl und um die NFL, um die Playoffs gibt es natürlich wie immer, wie gewohnt, auf unserer Webseite wettfreunde.net mit den besten Quoten und von unseren NFL-Experten. Das war der zweite Teil zur Divisional Round. Wir sind wieder für euch da am 25. Januar. Dann zu den Conference Finals natürlich wieder mit Jonas und Morten. Bis dahin kann ich euch wettfreunde.net ans Herz legen mit den neuesten Content, Quotenvergleichen und alles, was ihr rund um die NFL und alle anderen Sportarten wissen müsst. Ansonsten, wenn ihr Fragen an Morten habt, gerne in die Kommentare schreiben und natürlich freuen wir uns auch auf eure Tipps in den Kommentaren. Bis nächste Woche.